Hey, what's up, guys? I'm KBHD. My man. So, a question I've seen with increasing frequency over the past couple years is, are we at peak smartphone right now? Have we hit peak smartphone? You know, it's something that just seems to get said a lot now. Like, yeah, you know, smartphones are all kind of the same. I think we're at peak smartphone. It seems like every new phone coming out these days is basically the same as the last one, with some minor tweaks, and there's no big revolutionary jumps anymore. And there's almost never a good reason to spend $1,000 on this year's phone when you already have last year's $1,000 phone. So yeah, maybe we've reached peak smartphone. So I see all this, and as the guy that's been in the smartphone world for a while, been reviewing them for a long time, I felt the need to chime in, so I'll give my 2 cents. The answer to the question, have we reached peak smartphone, is yes, but no. You see, everything you're thinking and seeing, I'm also thinking and seeing too. It's all true. Yes, we are seeing less big revolutionary jumps in smartphones. Yes, there are less crazy, never before seen features in phones year over year. And yeah, it seems like the functionality and the form factor have all sort of evolved into just, we all have glass rectangles now, glass sandwiches. This is what we call a mature market. We've seen this before. You always have the greatest rate of change at the beginning of the curve, and then as you reach the ideal or peak smartphone, it sort of slows down and doesn't change that much year over year. But that's not to say we don't get some seriously impressive improvements every single year. So rewinding a bit, at the beginning of smartphones in, say, the early 2000s, there were constant big new changes and features that were literally revolutionary. We had the first phones with a glass touchscreen and the first phones with multi-touch. That's when we had the first time they ever put a camera on the back and the front of the phone. What? That's the first phones with an app store, the first phones with desktop class web browsers. Like, it was just milestone after milestone after pillar in the smartphone world. And it was more than just the new hardware features, it was what these new hardware features enabled. Smartphone photography, video chat, real-time multiplayer gaming. I mean, the list goes on. So now it's easy when you fast forward all the way to the iPhone 11 next to the iPhone 10R. It seems like they're almost the same phone at a glance. I mean, we're all these glass rectangles anyway. But I think if you zoom that far in, you start to ignore and lose track of the outer edges and the peripheral that are still pushing things forward and still enabling new things. And it's oftentimes not as drastic or as fundamental as it used to be, but it's real. For some examples, in the past 2 years, we've recently gotten ultra-wide angle lenses for wide photography and videos that don't need a separate camera or add-on lens. We've gotten portrait mode. We've gotten high refresh rates and new backlight technology on displays that's more efficient and that reduce the latency of the interface and make everything feel significantly smoother than it ever has. Computational photography is another big one. It's taken major strides in the last couple years with incredible HDR, with real-time previews, combining multiple frames into one composited image nearly instantly with a single tap of a shutter button. And with that and a few new night modes, photos that were literally impossible a few years ago are now just effortless on the latest phones. Fingerprint readers are under the displays, 65-watt fast chargers bring a battery from 0 to 100 in half an hour, and yeah, phones literally fold in half now. Not just like flip phones of the past, but there's a whole first generation of fitting a larger display in your pocket than you ever could before, because the displays are flexible along with the devices built around them. There's even more on the horizon that we're looking forward to. The cameras in the front going behind the display glass. We look forward to wireless charging getting better, wireless audio getting better, 5G, just to name a few. So here's another version of that question to consider. Have we reached peak car? It's actually a very similar question. And when you zoom out again, going from not having cars... Jeg vil sige, vi har opnået ret meget peak car. Altså, en bil skal i teorien kun få dig fra A til B. Og der er fandme ikke noget... Det eneste, de ændrer på, det er, at de opgraderer interiøret en lille smule. Altså, jeg undrer mig lidt over, om sådan noget 5-10 år, hvad der skulle være et salgsargument for en Mercedes. Fordi nu, lige nu, min mobil, den er jo sådan meget analog-agtig. Men en Mercedes i dag, den er jo stort set fuld digital. Og når den er fuldt digital, hvad fanden har man så mere brug for? Jo, hvis det gør bilen dårligere ved at give den softwareopdatering ligesom en iPhone, så
to having automobiles suddenly was this massive step. And every new piece that was added, every new... Men telefonen skal også bare kunne ringe, det var jo dumt sagt. Ja, men der er ikke noget mekanisk, du kan ændre ved en bil. Det er det, jeg mener. Der er ikke nogen bilmanufacturers, der har fokus på software nu over Tesla, stort set. Jo, selvfølgelig, der er jo noget software i en Mercedes, og der er noget software i en Audi og sådan noget der. Men det er stort set kun Tesla, der har så meget vægt på software, jo. Tesla, de sidder 80% af deres bil, det er jo software. Motoren er nu til dags godt udviklet. Du kan ikke rigtig... Altså, der er lidt nogle fysiske love, der sætter grænser for, hvor god en bil mekanisk kan være. Selvfølgelig er der software og alle mulige features, man kan smide ind i en bil. Og det er også det, jeg gerne vil have en bil. Jeg vil gerne have en Tesla, fordi den featuremæssigt er fucking genial. Mekanisk set, så er den jo ikke det mest sindssygste håndværk i verden. Den er jo ikke meget vildere. Altså, Mercedes, den er jo måske håndværksmæssigt, så er en V8-motor måske langt mere teknisk og langt federe og sådan noget shit der. 100%. Men en V8 fra 2009 og en V8 i dag, jeg ved ikke, hvor stor forskel der er på den. Der er måske lavet nogle finjusteringer, men ikke fordi den kan køre længere på literen. Den har måske nogle flere hestekræfter, den kan måske få mere udøvende af det benzin, man så smider i den. Ja, mekanisk og så videre, nej, men man kan altid lave frække ting på en bil. Ja, man kan lave frække ting, men det er også det Tesla. Det er jo for helvede software, man skal fokusere på. Det er jo ikke alt andet omkring bilen. Jo. Så du ikke sidder og begynder at lege med interiøret, når det er sådan, altså... Der er næsten det hele. Så det er det. Altså en Mercedes for 10 år siden, den kan få dig fra A til B. Det kan den også i dag. Hvad er forskellen? Jo, der er noget software i bilen. Det er legit det eneste, man kan ændre. Det er softwaren. Altså, den skal få dig fra A til B. Det er ligesom grundprincippet. Men alt andet, der hedder sædevarme, det findes. Der findes jo alt. Det er softwaren, man skal fokusere på. Det er jo alt det, der gør en bil smart. Lad den parkere sig selv. Lad den kunne køre sig selv. Lad den kunne køre taxa for dig, så du kan tjene penge på din bil, mens den holder stille. Eller mens du ikke bruger den og sådan noget shit der. Tesla, de er fat i den lange ende. De ved, hvad der er. De ved, hvad der kommer til at ske. Og folk der siger, jamen Mercedes og sådan noget der, de hælder ind på Tesla, når det er, de lige får lavet en fed elbil og sådan noget. Det gør Audi også og sådan noget shit der. Nej, det gør de ikke, fordi Bilmagasinet, jeg tror, de har lavet en artikel omkring deres anmeldelse af eller de skulle prøve en Mercedes EQC. De svinede den til, og det eneste, de egentlig svinede den til på, det var ladesystemet i forhold til at planlægge en rute. Fordi en del med en bil, der man har friheden til at tage steder hen, hvor man vil, men hvis du skal til at lade hele tiden jo, så bliver det lidt problematisk i forhold til, hvor meget frihed du har. Så de ser det som en gadget præcis. Men en Tesla, de har altså 80% af Tesla, det er jo infrastruktur, vil jeg sige. Altså en elbil, det er jo ikke noget vildt, nogen de har opfundet. Altså det er jo ikke noget, de har opfundet. Det er jo ikke noget, som de har revolutioneret. De har udviklet på det. Men det de har fanget, det er, at der skal være et godt netværk. Det er ligesom Apple, de har et ecosystem, du ikke kan hoppe ud af. Det vil sige, når du har en Tesla, altså der er iMessage på den her, der er, nu ved jeg ikke lige, hvad der er, der er AirPods og sådan noget, alt det spiller bare med den der, men skal du have en elbil for Mercedes, der er langsom opladning, der er ikke noget system endnu og sådan noget shit der, eller der er hurtig ladning på en Mercedes, men det er ikke lige så udbredt. Was a major game changer that could drive this young new product category forward so long ago. Now though, in 2019, what is a car really? I mean, they all have four wheels, they all have an engine in the front and a trunk in the back, and a steering wheel, and some seats, right? So are we at peak car? I mean, yeah, you can say we're at peak car. We've done the same curve, and we've plateaued the same way. But you have to be careful not to ignore all the newest bleeding edge innovations and all the things that are enabled from them. Fossilbrændstofbiler, der har vi noget peak. Det eneste, de kan sidde og ændre på nu, det er softwaren. Sædevarme, det er kun softwaren, de kan ændre på. Motormæssigt, så er der ikke en skid, de kan ændre på næsten. Altså, man skulle da forestille sig en iPhone for 2 år siden. Hvad kan den nye iPhone? Den kan holde længere strøm, den er hurtigere, og sådan noget shit der. Men der er lidt en bil, der, altså, det du fylder en bil op med, som er benzin eller diesel, det har lidt en, kan man sige, en fysisk og en kemisk barriere, der gør, at du kan ikke få mere energi ud af det, end der faktisk er i det. Man kan måske, altså, lad være med at udlede med, altså gamle biler, de udleder jo sådan noget os fra bilen, der stadig havde 80% energi tilbage jo. Specifically the electric car revolution and what that means for sustainability, what that means for autonomy, what that means for performance. Jamen, det er en anden ting, Nærvi, men selve det fysiske, whatever du kan smide i en bil, det kan man ikke rigtig ændre så meget på mere. You know, the Rivian R1T and the quad motor tank turn, what that means for features, Tesla's worldwide supercharging network, and everything that is the Cybertruck. So yeah, to say we're at peak car is technically true. We've done the same plateau, we've seen the curve, but it still ignores a lot of the most exciting, revolutionary parts of that industry. And so to say we've reached peak smartphone, same thing, it's technically true, yes, but I think when you say that, you start to ignore all the crazy newest stuff we've gotten, the computational photography, the bezel-less OLED displays, and the whole folding. Der er bare ikke nogen bilmanufacturers eller whatever, der fatter, at en bil, den skal være baseret på software nu. Altså hvis de virkelig skal til, nu håber jeg godt nok også, Mercedes, Audi og whatever, de sidder bare og arbejder på software.
Men for helvede, vi har ikke brug for en ny, altså en 2020-bil i dag, der koster over 500.000 kroner, den skal kunne køre sig selv, synes jeg. Hvis den ikke kan det, så ved jeg sgu ikke, hvad pengene går til. Udover en stor fed V8-motor.